Good afternoon, everyone. My name is Thomas Gomart. I'm the director of Ifri, French Institute for International Affairs. And we are dealing this afternoon with a session on digital world. So, as you know, the Paris Peace Forum is supposed to be a solution-oriented forum. And we have the great honor this afternoon to have two heads of state to discuss this topic. President Kersti KALJULAID from Estonia, and also President RADEV from Bulgaria. So please join me on the scene to start our discussion. As you certainly know, there is an hackathon which has also started during this session. And one of the themes of this hackathon is transparency of data. And I do believe that it is a very good topic for discussion this afternoon, because the data issue is highly important in terms of international governance. It's very important in terms of democratic state for people, the use of personal data. It's very important in terms of creation of value for companies. And it's also an issue in terms of sovereignty and national security. However, there is a huge concern regarding, the trust related to data governance. And I think that this notion of trust should be at the core of discussion this afternoon. It was mentioned a couple of times in the plenary session. So let me introduce very briefly our distinguished speaker this afternoon. Mr. KALJULAID, President of Estonia, has a very serious background in the private sector, but also in the European Commission previously. And Estonia is, as you know, an example in terms of digital governance, because at the same time it is a country very active in terms of cybersecurity within the framework of NATO, but also in terms of public management. Estonia made some great initiative. Let me turn after to present RADEV. What is very important to have with you, President, it is the fact that during the Bulgarian presidency of the EU decided to implement something highly important, which is the GDPR, which is the tool created by the EU to try to manage properly the data for its citizen and its consumer. So having said that, let me give the floor to you, Madame, for your introductory remarks, and after that I will move to President RADEV. The floor is yours. Est-ce qu'on a la traduction ici ou non? Parce que je pensais de parler en français en fait, mais que je sais que le président RADEV ne comprend pas. Vous pouvez parler en français, et il y a une traduction. On va juste vérifier qu'elle fonctionne bien pour Monsieur le Président. Tu as une traduction? Merci. Voilà, comme on est en France, je pensais que je vais parler en français, pas en anglais cette fois. Pendant le dernier siècle, la démocratie est devenue une forme de gouvernance dominante en Europe, et la diversité et la polyphonie du débat enrichissant sont parmi les principes fondamentaux de la démocratie. Mais vous savez que l'environnement dans lequel la démocratie s'épanouit a changé. Le lieu de débat public n'est plus la rue, mais l'Internet, et les barricades, les champs de bataille ont changé, mais pas le contenu de combat. Il reste le même. Le droit de prendre ses propres décisions, le droit d'être entendu, d'être impliqué et d'être pris en compte. En tant que chef d'État, nous devons les comprendre, et l'expérience estonienne de la mise en place d'une société numérique peut servir de leçons précieuses, dont les acquis sont pertinents également pour d'autres pays. Nous avons opéré un changement majeur dans notre société afin d'assurer que nos citoyens et nos entreprises disposent d'un environnement numérique propice à l'interaction avec l'État et aussi les partenaires du secteur privé. Nous avons créé un cadre technologique et un environnement juridique pour l'ère numérique. Dès l'an 2000 déjà, nous avons accordé à la signature électronique la valeur égale à une signature manuscrite. Nos citoyens peuvent effectuer facilement en ligne leurs démarches avec l'État.
Vous pouvez déclarer vos revenus en 5 minutes ou voter par Internet sur votre ordinateur. Seulement en Estonie, on ne peut pas se marier en ligne, mais c'est par choix. Tous les autres services, en fait, sont déjà numériques. En fait, il faut dire que nous ne sommes pas les pionniers en la matière. La première validation des signatures électroniques remonte à 1869, à la suite d'un jugement rendu par la Cour suprême de New Hampshire, qui stipulait qu'un message en morse pouvait être considéré comme un contrat, donc une signature électronique. Ce que l'histoire nous apprend peut s'avérer utile pour l'avenir aussi. Notre grande transformation n'est pas due à la technologie elle-même, mais notre innovation se cache ailleurs, à savoir dans le partenariat entre le secteur public et les entreprises pour créer l'espace juridique nécessaire pour l'application de nouvelles technologies. Un pays de 1 million d'habitants ne dispose que de capacités limitées pour inventer les technologies et en revanche, nous pouvons en faire usage rapidement. Donc, on utilise les technologies en créant un espace légal permissif pour ces nouvelles technologies. L'Estonie a bien compris la nécessité pour ça et on a aussi vu déjà qu'après que notre société a changé, il faut changer tous les autres systèmes de fiscalité, système social, sans doute, parce que tout ça change. Le travail change aussi avec ces changements pour le numérique. La fiscalité est sans aucun doute un domaine qui doit être révisé à la lumière des nouveaux modes de vie et modèles économiques, car à l'ère de la révolution numérique, nous ne pouvons pas appliquer la même approche à la fiscalité qu'à l'époque industrielle. Nous devrions repenser tous nos systèmes d'impôts en vue d'une ère où nos citoyens travaillent parallèlement dans un certain nombre d'entreprises et surtout dans différents pays et simultanément. Quand le travail ne se divise plus dans les catégories permanentes, temps plein ou partiel, contrat à durée indéterminée ou déterminée, il faut changer tous nos systèmes sociaux. Nos pratiques actuelles en matière de gouvernance ne sont pas à jour. Nous devrions soutenir la transformation et améliorer la capacité des gens de faire face à ce nouveau monde, pas les limiter par nos anciens systèmes d'impôts et de services sociaux. Aussi, aujourd'hui, nous avons des systèmes d'éducation pas en accord avec la vitesse de changement technologique. Ça doit changer et aussi rapidement. Il existe déjà des technologies et des capacités qui nous permettent d'éduquer nos enfants en fonction de leurs connaissances acquises, non seulement en fonction de leur âge. Le numérique a un effet positif sur le fonctionnement de la société et en même temps, c'est un formidable égalisateur au sein de la société et une excellente opportunité à ne pas manquer. Donc, je suis vraiment heureuse que aussi la France va joindre les pays numériques déjà l'année prochaine quand les signatures digitales commencent ici en France. Et moi, je suis sûre que la numérisation de l'Europe commence grand temps ici en France. Parce que pour nous, tout le monde dit que vous êtes un pays petit. Ça ne marche pas dans un grand pays. Votre gouvernement essaie de faire la preuve. Ça marche ici, ça marche dans toute l'Europe. Moi, je suis pleine d'espoir. Merci à écouter. Madame la Présidente, je sais que vous avez un temps limité, alors je vais me permettre de vous poser 2 questions avant de prendre des questions de la salle et puis d'écouter le président RADEV. Dans son propos introductif, le secrétaire général Guterres a parlé de la nécessité en termes numériques de trouver le bon équilibre entre l'innovation, qui est souhaitée notamment par les acteurs économiques, et la régulation, qui est aussi une demande au fond émanant de nos citoyens et des personnes. Quel est pour vous le bon équilibre? C'est-à-dire comment essayer d'organiser les choses pour préserver l'innovation et en même temps trouver des protections? Ça, c'est la première question un peu générale et de nature assez politique que je voudrais vous poser. Et si vous permettez, j'y ajouterai une question plus précise, puisque nous devons essayer de trouver des solutions au Forum de Paris sur la paix. Vous avez évoqué la fiscalité.
Et je sais que c'est une de vos aires d'expertise, dans quelle direction faudrait-il aller pour, en matière d'impôt, de manière assez concrète, essayer de faire accepter peut-être l'impôt différemment et de l'organiser différemment? Si vous aviez une idée précise en tête à transmettre, je pense que ça serait utile. Je n'ai pas encore une idée concrète comment trouver la solution de ces problèmes. Mais en fait, je peux dire que je vois où est le problème. Et le problème, c'est exactement comme ça. Nos citoyens travaillent partout, globalement. Nos citoyens travaillent dans un nombre des entreprises dans le même temps. Mais pour leur servir de notre système social, il faut avoir une adresse fixée et aussi une adresse fixée où on travaille. Mais c'est dépassé. Donc maintenant, on est dans une situation qui sont trouvés leur travail en Internet. Ils devraient aller sauf sans notre protection sociale. Les plus riches parmi eux, pour eux, ce n'est pas un problème parce qu'ils peuvent bien aller privé. Mais le reste, et tout notre système des impôts qui est créé pendant la période industrielle, ça ne marche pas plus. Donc il faut avoir une discussion globale. Comment faire qu'un pays devienne en fait une safe talk ou une place où on a un contrat avec notre État, comment que le citoyen européen travaillant globalement peut accéder aux services sociaux globalement, y compris l'éducation. Il faut avoir l'école à l'Internet, il faut avoir le système qui me donne mes services sociaux, pas seulement en Estonie. Mais bien sûr, il me faut payer mes impôts. Comment? Il faut discuter ça en OECD, je pense. Voilà. La deuxième question que vous avez eue, plus générale, premièrement, je suis extrêmement fière que le secrétaire général a évoqué ce point parce qu'il et moi, on a discuté il y a moins que 2 semaines, je pense, de ce point. Il m'a dit qu'il était inspiré par notre discussion et je voudrais le remercier parce que juste exactement, l'Estonie comme un État numérique, on sait qu'on a beaucoup de risques qui peuvent aussi risquer notre souveraineté dans le cyberespace. Mais on n'a pas de loi internationale qui s'applique en cyberespace. Nos académies nous disent que toutes les lois analogues internationales, ça s'applique dans l'espace cyber. Mais ce n'est pas pratiqué maintenant. Par exemple, si on discute les résolutions de conflits dans le Conseil de sécurité, parmi les discussions, topics pour la discussion, il n'y a pas de numérique. Mais on a plus en plus lié avec le conflit, aussi les conflits sur Internet, l'attaque cyberattaque et tout ça. Donc il faut rapidement développer notre compréhension comment notre loi analogue s'applique dans le cyberespace. Et c'est de ça qu'il a parlé. Et moi, je voudrais soutenir ce processus dans le Conseil de sécurité de l'ONU, si l'Estonie peut devenir le membre pour la période 2021. C'est un des thèmes qu'on veut promouvoir dans le Conseil de sécurité. Pas le seul, bien sûr, mais un de notre thème. Et pour nous, c'est une question de responsabilité, parce qu'on parle beaucoup avec aussi les pays de développement, comment faire face à cette ère numérique, comment profiter de cette ère numérique. Mais avec ça vient la responsabilité pour la sécurité. Parce que, par exemple, un petit pays dans le Pacifique, ils sont protégés géographiquement. Mais quand ils deviennent numériques, il n'y a que la loi internationale qui peut lui protéger. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer la discussion avec une question peut-être de la salle. Voilà. This young lady. Thank you, Mrs. President. Thank you for coming to this hackathon. I am really interested in what you said earlier about democracy, sovereignty, and having new spaces for discussion online. My question is the following. Would you consider using electronic vote for referendums and for local democracy in Estonia?
Your question is electronic vote for referendums. Yes. But in Estonia, we vote electronically for general elections, local elections. Well, if there were a referendum, of course, we would also vote electronically in Estonia. Electronic vote exists in Estonia, but I have to say that not everybody uses it because it's people's right also to go to the ballot box and vote there. So, of course, electronic vote we see as a necessary freedom for our citizens who have the legal right to work and live in the other countries of the European Union. It would be very weird if they exercise this right and then suddenly we force them to fly back to Estonia to vote or vote by post. Vote by post is not safe because you will never know whether it arrived and whether it was counted. Vote on internet is safe because you will get immediate feedback on whether you voted. So we see this as something with which we have to support our citizens living and working globally, but especially in the European Union, where we ourselves have agreed on the free job market. Thank you very much. I have time to take maybe one other question for Mrs. President. I would add something very briefly. What sort of link do you see between this need for innovation and this need for cybersecurity? Because the need for innovation and cybersecurity, because once again Estonia is on both fronts, I would say. So do you, in another way to put things is, do you think that cybersecurity is one of the main sources of innovation for the coming years? Définitivement. Sécurité des technologies, c'est quelque chose qui correspond aussi aux libertés d'utiliser et pratiquer les technologies. Donc, on a cet avantage en Estonie que si on discute aussi la régulation des nouvelles technologies, donc la régulation d'innovation, par exemple, comment faire que si on a les algorithmes prenant les décisions sur les humains, parce que c'est la situation dans notre e-gouvernement déjà, maintenant, il y a des services où les êtres humains sont off-loop. Donc, les algorithmes peuvent par exemple, un support pour les retraités qui habitent seuls. Et c'est les décisions mécaniques, on peut dire, ou les décisions d'algorithme. Donc maintenant, on comprend qu'il faut avoir encore une fois un nouvel développement d'espace légal pour développer ces services qu'on appelle services proactifs. Donc tout le temps, on innove, notre innovation est dans l'innovation de l'espace légal, pas l'innovation technique, parce que pour ça l'Estonie est trop petit. Mais cette innovation d'espace légal nous vient comme quelque chose de normal, parce qu'on ne fait pas ces lois pour les GAFA, pour le secteur privé, mais pour nous-mêmes, pour notre gouvernement. Donc, bien sûr, la cybersécurité, tous les issues des services proactifs, ça supporte l'innovation en Estonie. Mais notre innovation est de prendre les technologies et les utiliser dans le secteur public et privé uniquement. Thank you very much. I turn now to President RADEV, because Bulgaria was also very active in this domain. You will have many questions from the audience, so thank you for your patience, Mr. President. So the floor is yours. Maybe it could be interesting also to know your views on this topic, given the fact that, as I said in my introduction, during the Bulgarian presidency, the EU decided to implement the GDPR. So I support that your government was very active in doing so. First of all, thank you for this great opportunity to be here tonight and to meet you, the young people. What an important event today. Celebrating the anniversary of the end of World War I. But I have a question to you, especially only the young people. You know, this war finished here in Paris, but do you know where did it start? In 1914. Do you have any idea? Yes, please. Right. World War I started in the Balkans.
So here comes the question. Are we doing enough today to stabilize this region, which continues feeding controversy and contradiction? And what is our policy towards Balkans? You mentioned the Bulgarian role, especially in the area of Western Balkans. I could assure you that Bulgaria, the Bulgarian government, that all the European Union countries surrounding Western Balkans are doing a lot for providing security, economic development and prosperity for this region. But you know that there is a cohesion policy, that there is a solidarity, and Europe provides giving a lot of positive examples for cohesion, for solidarity, trying to minimize the discrepancies, the economic and social discrepancies between the north and the south, the east and the west. However, despite of those efforts so far, Southeast Europe is tailing away, especially in the development of human capital. Cohesion policy is mostly oriented towards traditional branches like infrastructure, agriculture, and connectivity is focused mostly on communications, transport, and energy. I would argue that the real genuine cohesion lies in developing together science, technology, and education at a higher level. And this is what we are missing now. That's why I would like very shortly to present at your attention a genuine regional project in science, technology, and education dedicated for the Balkan countries. What do I mean? 10 countries from the region, we have united our efforts to establish an Institute for Sustainable Technologies in the Balkans. That will be a huge benefit for the young people, for the science, for most of all, for bridging the gap in education and technology between East and West Europe. Without bridging that gap, there will be a rift in our development in Europe as a whole, as an entity, as a continent. And what is the main idea? The main idea is to start with establishing a regional joint large-scale facility, initially for treatment of tumors, oncology, medical research, but in the future to increase its activity in the realm of nuclear physics applied studies. And the very fact that the Balkan countries have got together around these projects means that we are overcoming the negative legacy in our region. And the philosophy that we are going to solve some of the problems only through cooperation speaks that we embrace a new political culture in our region. So we would ask for your support. There are numerous benefits behind this project, but first of all, I could say that it's a brilliant example of scientific cohesion, bridging that gap between East and West. This project will support fighting the brain drain from our region. Also, people needed treatment in oncology. Right now, many of them travel to Western countries. Now they can be medicated in the region, and the treatment could be accelerated. Most important, however, is that this project will contribute to stabilizing the region and for our prosperity, integration, and connectivity. So I will appreciate
It will take time, it will take money. This project is already at the level of the European Commission for financing, for feasibility studies. But in the future, we'll need combined efforts, joint efforts from the young people from West and East Europe to work together to bridge that gap in science, technology and education, and to build a new Europe together. Thank you, Mr. President, for this presentation. My very first question is to push you a bit on this project, because you insisted on its importance. Maybe it's a good opportunity to give some more precise information on it. Is it, according to you, an example of potential cooperation, scientific cooperation? And what sort of support do you expect to make it a success? Thank you for that question. I think it is very important. But first of all, we have already signed a declaration of intent between by those 10 countries, and we have also developed a memorandum of understanding. We have the support of the European Organization for Nuclear Research, known as CERN, and they expressed their readiness to support us in providing technology transfer and training. Also, International Organization for Nuclear, for Atomic Energy. Also, they supported us, providing, they're ready to support us in training leading European universities in nuclear physics research and medicine. They're also ready to support. Last year I discussed this project with the Director General of UNESCO, Audrey Azoulay, and she expressed the readiness of UNESCO also to support the project. Talking about financing, of course it requires money. The price will be about 220 million euro overall, but we have a stage approach, step by step, to start with medical research and to advance with new capabilities for applied nuclear physics research as well. Thank you, Mr. President. So we'll ask the audience maybe to raise question if there is no at the time being. I have two, the young lady already, and this gentleman. So please, sir, take the microphone. I will be back to you. Thank you very much, Mr. President, for this interesting introduction. If we look at Estonia, we have an example which seems very appealing. The processes get smoother because of digitalization, and most probably this is a model that the whole region of Europe could benefit from. What does it take to scale this model to a larger size of the European Union? I think this is a very complex issue and it requires a comprehensive approach. What do I mean? First of all, political will. If we apply e-government everywhere, if we apply e-selection process, electronic distant voting everywhere, will dramatically reduce the chances for corruption and for interference, political interference in the elections. So, first of all, it requires strong political will from all the governments and from the European Union. Yes, in Estonia they vote electronically. They have distant electronic vote, but what about very advanced countries like Netherlands, like Germany, like Austria, like France? Why don't they vote electronically? What is the answer here? And next aspect from this comprehensive approach is to have a solid guarantee about the protection of the vote. We should guarantee personal data, and we should guarantee the lack of
external interference. So governments and citizens, they are still not sure that their vote is protected enough. And third, we should guarantee that there is no influence over the people who can vote from home, from work, from the office, that someone is not pushing them to make their choice under pressure. There are many problems in front of us, but we need combination, again, political will, technological advance, cyber protection. Thank you very much, Mr. President. We'll take the question from the young lady on the fourth row. Yeah, here, please. Thank you, Mr. President. Again, my question is about what are the key and decisive advantages that had led Bulgaria to welcome such a cutting-edge initiative and technology center like the International Institute of Sustainable Technology that you've mentioned? What made your country the best candidate to welcome it? Bulgaria has been a driving force from the very beginning. And just to tell you, we held the first meeting of the steering committee in Bulgaria in January last year. Even I accepted all the ministers from those countries in my office, and we decided not to lose momentum, but to develop memorandum of understanding, and it is in a process of to be signed very soon. But Bulgaria is the only full member of CERN up to now, and we have a long-standing history in nuclear science and nuclear research. We have been operating our first nuclear reactor since 1961, and our first nuclear power plant since 1974. So, on the other hand, Bulgaria is very active in shaping and implementing European policies towards Western Balkans. And we have experience in doing this. We have experience for the last 10 years to absorb Euro funds in a very transparent way. And also we have, we can provide all the associated infrastructure at place and all the expenses, operation, and most important, we are ready to provide scientists and scientific research workers about this project. So we'll be more than happy to host this institute, but it's a matter of decision between those countries and European Commission. Mr. President, we are approaching the end of this session, and we are approaching the end of this discussion. So, as your concluding remarks, I would like to suggest you to help all these people around there, because they are participating in the hackathon, and the theme of this hackathon is to improve the transparency of data. So, as head of state, would you have a very practical suggestion to offer them, to help them to prepare, you know, their solutions to try to improve this transparency of data? What can be done from your perspective to do so? Just only one small suggestion. Transparency is something great, but it could be very dangerous. It can work against us if there are some other forces trying to attack us. My suggestion towards them is to study the so-called effects-based operations. It will be very helpful to know the thinking of forces who could attack this concept. And this effects-based operations concept was developed in 1991 by a brilliant United States Air Force Colonel, John Warden. He was the designer of the first Persian Gulf and the air campaign over Iraq. So it's about, his concept is about viewing the enemy as a system of systems, inside-outside warfare,
strategic paralysis, simultaneous attacks. So our power today lays in digitization, openness, and transparency of data. But this is our weakness if we cannot protect this achievement of mankind today. Thank you very much. So you have now this suggestion to work further. Mr. President, thank you very much for your intervention. Thank you for coming, and hope to welcome you very soon in Paris once again. Thank you very much.